Shalom and welcome to Learn Hebrew Now. On today's video, we'll be learning essential words and phrases that will be very helpful to you in everyday life. So, without further ado, בואו נתחיל. Let's begin. To ask someone, what is your name? If you're speaking to a male, you will ask, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך? And if you're speaking to a female, you will say, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך? To ask, how old are you? If you're speaking to a male, you will say, בן כמה אתה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? And if you're speaking to a female, you will say, בת כמה את? בת כמה את? בת כמה את? Now, let's say that someone asks you, how old are you? And you're 30 and you're male. You will say, אני בן 30. אני בן 30. אני בן 30. And if you're a female and you're 20, you'll say, אני בת 20. אני בת 20. אני בת 20. To ask someone, where are you from? If you're speaking to a male, you will say, מאיפה אתה? מאיפה אתה? מאיפה אתה? And if you're speaking to a female, you will ask, מאיפה את? מאיפה את? מאיפה את? To ask someone, what do you do for a living? If you're speaking to a male, you will ask, במה אתה עוסק? במה אתה עוסק? במה אתה עוסק? And if you're speaking to a female, you will ask, במה את עוסקת? במה את עוסקת? במה את עוסקת? To say, this is very tasty, you will say, זה טעים מאוד. זה טעים מאוד. זה טעים מאוד. To ask, where is the beach? You will say, איפה חוף הים? איפה חוף הים? איפה חוף הים? To say, I'm confused. If you're a male, you will say, אני מבולבל. אני מבולבל. אני מבולבל. And if you're a female, you will say, אני מבולבלת. אני מבולבלת. אני מבולבלת. To say, I got lost, you will say, הלכתי לאיבוד. הלכתי לאיבוד. הלכתי לאיבוד. To say, I have a reservation, you will say, יש לי הזמנה. יש לי הזמנה. יש לי הזמנה. To say, it's very easy, you will say, זה קל מאוד. זה קל מאוד. זה קל מאוד. And to say, this is not easy, you will say, זה לא קל. זה לא קל. זה לא
קל. Now let's say that someone asks you, do you want some? You can say, just a little. רק קצת. רק קצת. רק קצת. To ask someone, are you sure? If that someone is a male, you will ask, אתה בטוח? אתה בטוח? אתה בטוח? And if that someone is a female, you will ask, את בטוחה? את בטוחה? את בטוחה? To say, I'm sure. If you're a male, you'll say, אני בטוח. אני בטוח. אני בטוח. And if you're a female, you will say, אני בטוחה. אני בטוחה. אני בטוחה. To ask someone, how are you? If you're speaking to a male, you will ask, מה שלומך? מה שלומך? מה שלומך? And if you're speaking to a female, you will ask, מה שלומך? מה שלומך? מה שלומך? To say, I'm okay, you can say, אני בסדר. אני בסדר. אני בסדר. To say, nice to meet you, you will say, נעים להכיר. נעים להכיר. נעים להכיר. To say, more or less, you will say, פחות או יותר. פחות או יותר. פחות או יותר. To say, I'm not sure. If you're a male, you will say, אני לא בטוח. אני לא בטוח. אני לא בטוח. And if you're a female, you will say, אני לא בטוחה. אני לא בטוחה. When you're talking to someone and you want to reply with, and you, if you're speaking to a male, you will say, ואתה, ואתה, ואתה. And if you're speaking to a female, you will say, ואת, ואת, ואת. To say, see you soon, you will say, נתראה בקרוב. נתראה בקרוב. נתראה בקרוב. To say, see you later, you will say, נתראה מאוחר יותר. נתראה מאוחר יותר. נתראה מאוחר יותר. To ask, how do I get to? If you're a male, you will ask, איך אני מגיע ל? איך אני מגיע ל? איך אני מגיע ל? And if you're a female, you will ask, איך אני מגיעה ל? איך אני מגיעה ל? To say, you're welcome, you will say, הלא דבר. על לא דבר. הלא דבר. It's the Hebrew version of de nada. To say, bless you. If you're speaking to a male, you will say, תבורך. 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 And if you're speaking to a female, you will say,
תבורכי. 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 To say congrats or my blessings, you will say ברכותיי. 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 If you want to learn more and to support the channel so I can continue creating content for you, join my Patreon page. You can find the link in the description below. And share with me in the comments below if there are specific topics that you would like to learn about. For now, thank you for watching and להתראות!